तू मुझे नवाजे, तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ਨੂੰ मेरे बलबीर कौर ਵੱਲੋਂ सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते ते जय गुरुदेव। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲ ਟੋਕ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਜੋ ਨੇ ਅਨੀਤਾ ਕੌਰ ਲੂਇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਟੇजेस ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਐਸ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਪਿਲਰਸ ਤੇ ਬੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਲਥ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਨੀਤਾ ਕੌਰ ਲੂਇਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ अनीता जी का अपने शो दे विच। सत श्री अकाल अनीता जी। सत श्री अकाल, नमस्ते, hello. Anita ji, तुसी अपने tell me something about yourself. Why did you want to become a midwife? Well, I've been a midwife now for 20 years. So it was just something that interested me. I'd got children of my own and I saw how I was looked after by midwives, and it was something that I felt not only that I could do physically but mentally, just to be there for the woman and to help her through the pregnancy and the childbirth. So basically you had good midwives for yourself as well. That's made you to do this job, isn't it? I did. So what is a midwife's role in a hospital, sir? In the hospital, the role is to, well, in any situation, is to look after the woman. So to be there, to be an advocate for the woman that you're looking after, to listen to her, and to try and make her feel comfortable in the experience that she's having. In the hospital, which is where I am at the moment, we have women that are there before they've had their baby, if they need to stay in for any reason. We have them during the labour, and then afterwards when they've got the baby. So it's an important time that they need to have somebody there that they can talk to, that they can trust, and that can help them really through the whole experience. So it's like emotionally and physically needs of women as well. Definitely. So basically you are another mother for a woman that time, is looking after. Yeah, doing the best that we can to make sure that she has a good experience. You know, it can be a frightening time. I don't think there's any way to really prepare for what's going to happen. So it's just to be there and reassure them through the whole experience. So it's like looking after, you know, your child and mother as well, both of them all together. Definitely. So what does midwife do in a, if I say the setting like a hospital, what they do in a hospital? If I have to tell you in one day, what will be the duty of midwife in a hospital for a day? So basically, we turn up for a shift. We work shift works in the hospital. So we turn up in the morning and we all sit and have a report. So if we take, for instance, the ward environment, so it's a ward of say 36 beds, so there's many staff, so we take a report from the shift before us. They'll update us with all the women that are there and the basics of their information. Then we're allocated women, and then it's up to us to care for them. So there's certain tasks that we would do every morning, so we make sure that the women have got clean beds, that they've had a set of observations, so they've had their blood pressure checked, their pulse, just to make sure that everything's well with them. We ask them how they're feeling. We do a basic top to toe check to make sure that health wise they're doing well. And then we can either get them ready for sending them home, or we can tell them that they wouldn't be going home today, that they'll need to stay with us for a bit longer. More time with spending. Yeah. Okay. So that's all planned in one day for each woman. For each woman, yeah. And then we provide that care. And there's not just midwives, there's a team of us. So we have health care assistants and we have midwifery support workers, apart from the management team. Without those people, obviously we'd be stuck for time, because they're so beneficial to us. They can do a lot of things to help. It's certainly teamwork. So ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਡਵਾਈਫ ਦਾ ਰੋਲ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ क्रिया बनाते हैं, अपना अपडेट एवरीडे करते हैं कि की उन्होंने करना चाहिए है एवरीडे। जो अपना सवेरे मॉर्निंग राउंड्स करते हैं वो देखते हैं कि की चीज़ां इंपोर्टेंट ने इस पेशेंट लिए, तो वो आधार पर वो प्लैनिंग करते हैं। And now my next question is, Anita, why midwives are called midwife? It's always everybody wants to know why midwives are called midwives. Okay, they're called midwives because midwife means with woman. Okay. And that comes from Middle English, which was an English that was around from about 1066 to the 15th century. Okay. And so it literally translates as with woman. With women, working with women, or so just women? Just with woman. With women. Okay. So it's about a share. So therefore it doesn't matter whether you're a female midwife or a male midwife, you will be called you're midwife. Still a midwife because it literally translates as with woman. Where does midwife work normally? Is it mainly hospital based, or it has to be a community? Where does the main part of midwives play? Midwives are both. They're in the hospital setting. Obviously there's a lot of midwives who work within the hospital because there's different areas to work in. There's like a labour ward, there's the general wards before and after, the ante and postnatal wards, and there's other units like the low risk units. Okay. So there's a lot of midwives in hospital. There's also midwives out in the community. They can come to your home, they can arrange to see you at GP surgeries. There'll be a midwife attached to GP surgeries, and also in like clinics, outreach clinics, in the I can't think what they call them. Sorry, the little where they units. The units, yeah. So midwives ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, midwife ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕਲੀਨਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਫਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਏਰੀਆ ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਵਾਈਫਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਡ what advice will you give to those ladies who are planning to get pregnant, Anita? Ladies that are planning to get pregnant, it's most important to be healthy. As healthy as you possibly can. So things like making sure that you've got a good diet, making sure that you don't drink alcohol or smoke, just basically looking after your health, looking to exercise, regular exercise, everything that will make you feel a bit healthier. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਥੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਨੋ ਸਮ doctors advise them to have folic acid and some vitamins as well before pregnancy. Vitamins, it's important for everybody to have vitamins. The folic acid is important to start when you want to become pregnant, and continue it for the first 12 weeks of the pregnancy. That's because it can help. There's certain conditions, if you're low in folate, then there can be an increased risk of like neural tube defects. So this helps to reduce it. So because you need it in your diet, so the best way to take it is the supplement. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਕਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੋਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਲਓ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ connected with a doctor before they take any supplement. And what advice you will say to once they have taken folic acid and they think they are pregnant, what they need to be doing? Then they need to contact a health professional, whether it's a GP or a midwife, and they need to make that contact to say that they feel that they're pregnant, or that they've done a pregnancy test that's come back positive.
The ideal time is sort of 6 to 8 weeks because they need to be seen with a scan, and that's usually done before 10 weeks. So before 10 weeks the test is done. Okay. So ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ 10 ਵੀਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ 10 ਵੀਕਸ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। If they've done a test and it's only 5 weeks, then make the contact then, because obviously it gives chance then for the paperwork to be completed to get the appointment to come and see. अगर तुसी आप घरे टेस्ट किया, बिकॉज कई किट्स जड़ियाँ होंदियां घरे मिल जांदियां है, उहदे ते भी तुसी तुहानूं लगदा भी पॉजिटिव आया टेस्ट ते तुसी डॉक्टर दे नाल अपना रूबरू कर सकते हो, फिर तुहानूं होर जानकारी देणगे कि गां तुसी की करना हैगा। How do you keep well in pregnancy? What are the things we can do to make the pregnancy well? Again, it's all about keeping healthy. So don't eat, if you eat meat, don't eat raw or undercooked meat. Look after your diet. So make sure that if you are practicing exercise, that you keep going with that exercise. It's quite safe to continue what you've been doing pre-pregnancy. And just stay healthy. Is there any exercise they shouldn't be doing? Sometime, in our Asian culture, they say you shouldn't be lifting something heavy because you're pregnant, or you shouldn't be doing swimming. You can row. So. So it's absolutely fine to continue. Very heavy weights. Obviously, there's a risk at any time of pulling muscles, and so that's not advisable to heavy weight lift. But if you've lifted weights before you were pregnant and continued those, then there's no reason why you can't continue them. Swimming is a perfect exercise. So if you've been swimming before and you've done that before your pregnancy, it's fine to continue that on. So ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਲ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹੀਓ ਸੇਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ unless the doctor has mentioned. Unless there's been, yeah. So pregnancy diet, basically they can eat everything. There is no restriction for having like sometimes they say the egg has to be boiled, or it has to be, a certain cheese is not allowed. Yeah, it's important to well cook your food. We say to avoid things like the soft cheeses, anything that's not processed in that way, just because of a risk. And it doesn't mean to say that if you have eaten it before you knew you were pregnant that something is going to be wrong. It just means that it's advisable to keep away from it, like seafood, so raw shellfish as well. The meat has to be well cooked so before. If you're eating meat, don't eat things like that are very little cooked, like some of the salamis and the ham. That they don't cook. It's best to avoid anything that's and just not wash the vegetables thoroughly. Always wash the vegetables. Anything that's been in the soil, because soil can hold like a parasite that can cause toxoplasmosis, which is very dangerous in pregnancy. So we need to avoid that. So wash soil off anything. कि जिदा कि अनीता जी ने दस्या, जेकर तुसी प्रेगनेंट हो तो कई चीज़ों का डाइट दे विच ध्यान रखना जरूरी है, स्पैशली अगर तुसी सी फूड वगैरह खाते हो तो ध्यान नाल खाना चाहिए। तो जेकर मीट खाते हो तो वह भी वैल कुकड किया होना चाहिए, वैल कुकड मेड किया होना चाहिए। चीज़ वगैरह जी जिन्हां चों स्मैल आती है वो चीज़ जी होंगी है वह परहेज रखना चाहिए हैगा। तो बाकी जी सब्जियां हैगियां उन्होंने चंगी तरह धो के खाना चाहिए, क्योंकि जी मिट्टी है वो कुछ इहो जे कीटाणु होंगे हैं जो साडे शरीर के लिए चंगे नहीं होंगे है। एंड अल्कोहल ਅਤੇ ड्रग्स ਨੂੰ अवॉइड करना चाहिए है, जिदा कि असी मैंशन किया सी अपने शो के विच कि प्रैगनेंसी के दौरान अल्कोहल एंड ड्रग्स का जोड़ा सेवन है वो तुहाडे लिए खतरनाक हो सकता है। पर यदी भी सलाह एक स्पैशलिस्ट मिडवाइफ तो तुसी लै सकते हो, जो कि स्पैशलिस्ट एरिया दे विच कवर करती हैं अल्कोहलिज्म एंड ड्रग्स के बारे। एंड सप्लीमेंट इन प्रैगनेंसी मेनली थ्रू आउट। Yes, yeah. I'd just like to say as well about diet in pregnancy. Sometimes, mainly at the beginning of pregnancy, you can start to feel sick. Yeah. And you can get a hyperemesis, which is a sickness basically. At that time, you might not feel like eating food, but try to stay hydrated.
So even if you can only manage to drink water and eat maybe a small amount of dry toast or a dry biscuit. So a small portion of food. Just very small, yeah. And if you are put off by the smells of some foods, then you can just avoid those. Just try and take something down that after about 12 weeks it usually subsides then. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ 12 ਵੀਕਾਂ ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਮਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮੈਲ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ ਥੋੜਾ ਭਾਵੇਂ ਪੀਓ ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਮਾਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਖਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ can you talk more about smoking and alcohol in pregnancy? Why it's not to be? Smoking, obviously, it's bad for anybody, but when you're pregnant, it's transferred to the baby. So you're at a higher risk of having a miscarriage, or if your pregnancy continues, to having a low birth weight baby. ਸੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟਾਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਬਰਥ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ And alcohol, the guidance for alcohol is a bit more unclear because there's no government research that proves that there's a certain amount of alcohol that's safe. So what we say in pregnancy is don't have any alcohol because for some people it may only be a small amount that has an effect on the unborn child. alcohol ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਟਾਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਇਫੈਕਟ ਉਸਦਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ 'ਚ ਵੀ ਪੀਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਟਾਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ alcohol ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ And that can affect the baby. There's a fetal alcohol syndrome is a thing that you can see when a baby's been born. If mum has drank excessively, then you can see by the features of the baby. So they have different features if they have this syndrome and it comes from the alcohol. Okay. So ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦਰੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿਦਰੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਡਵਾਈਫ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੀ ਸੀਗੀ when does the first appointment happen then? A lot of women wants to know that, but then we're going to talk about that. The first appointment will come once the woman's made that contact with a GP or a midwife. Then that appointment will be arranged, so that will be generated then. So it's usually, most women now are finding out about 5 to 6 weeks that they're pregnant, sometimes earlier. So then it usually comes at about 6, 7, 8 weeks. Okay, so it's about 7 to 8 weeks, we will say. Yeah. So what, when they are preparing themselves for the first appointment, what they need to know? What will be the midwife be asking? Basically, don't worry about it. It's a nice experience. Okay, let me just tell my viewers that ਜਿਹੜੀ first appointment ਹੈਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ pregnant ਹੈਗੇ 7 to 8 weeks ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ appointment ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ so let me tell you what's going to be happen on the appointment if you let us know. Yeah, so basically the midwife will want to introduce herself and she'll want to give you information about the unit that she's in. And give you a basic idea of what's going to happen throughout the pregnancy. She'll also want lots of information. So we're going to take lots of information about your history, so about how you are physically, how you are mentally, and a lot about your personal life really, who you live with, how you get on with them. So apart from it being the physical side, it's also looking at the whole of your being really. Are you being nosy? No, it's not just that we want to know. It's all for a reason. We can look at things that affect how the pregnancy may be.
So maybe you've got a very stressful job, or you look after somebody at home that's very stressful. That can impact on your pregnancy. Yeah. Obviously, if you've got physical concerns, maybe you suffer with high blood pressure, maybe you're diabetic, something like that. We need to know so that we can then adjust that care slightly to accept what it is that the problem is, so we can look at that in more depth then. So basically the history of your medication as well, what you take, or what you suffer with, definitely. and your family history as well. Yeah. So जिदा कि अनीता जी ने दस्या कि जड़ी first appointment होंदी है, it's take about 1.5 hours, we will say. About an hour to an hour and a half, definitely. It's the longest appointment that you'll have. जड़ी first appointment midwives तानू देंदे ने, ओदे विच सब तो ज़्यादा time लगदा है. उस तो बाद जड़ी regular appointment होंदी है, उन्हां ते थोड़ा ही time लगदा है, क्योंकि जड़ी first appointment होंदी है, ओदे विच main जड़ियां चीज़ां discuss कीतियां जांदियां, ताड़ी फैमिली हिस्ट्री दे बारे दस्सिया जाता है. तुसी उन्हां नूं दस दिओ कि अगर कोई मैडिकल कंडीशन हैगी है, ताड़ी प्रीवियस जड़े ताड़े चाइल्ड होए ने उन्हां दे बारे इन्फॉर्मेशन दिंदे हो. फैमिली हिस्ट्री अपनी मैडिकल दस दिओ कि फैमिली च किसी नूं डायबिटीज़ ते नहीं है, या हाइपरटेंशन दी प्रॉब्लम ते नहीं है, या पिछे जड़े ताड़े बर्थ होए सी बच्चों दे सिजेरियन सैक्शन ते नहीं होया. फिर वो सारी हिस्ट्री जड़ी है मिडवाइफ देखती हैगी कि एक बैटर प्लान ताड़ी प्रैगनेंसी लई किस तरीके दे नाल बनाया जा सकता है. ते रफली यू गिव द ड्यू डेट as well? That's done from the scan, yes, they do a dating scan. Yeah, rough scan जड़ा हैगा ताड़ा, we will talk a bit later, but जड़ी first due date हुंदी है, roughly वो midwife तानू first appointment ते roughly दस दिंदी है, but जदों scan हुंदा है वो exact date कदों ताड़ी baby दी delivery होनी है वो तानू scan ते पता लगदी है. ते इहदे विच जड़ी first appointment हुंदी है, ताड़ी health जड़ी diet है वो भी दसी जांदी है कि health दे विच की तुसी खाना है, and basic information pregnancy दे विच की होनी चाहिदी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन तानू फर्स्ट अपॉइंटमेंट ते दसी जाती है. सो विच टेस्ट इज़ नीडिड फॉर द फर्स्ट अपॉइंटमेंट? So on the first appointment they're going to do what we call a set of baseline observations. So they're going to take your temperature, your pulse, your blood pressure. They're also going to want to test your urine, and they it'll be taken from there really. That's the basics. They'll take blood. They'll want a blood test, and that's for various things. There's a list of things, but basically they want to know what your full blood count is, so whether your iron levels are low, whether you're low in any kind of like vitamins, anything that you might be, and all that. So that'll just give them a basic overview of your general health. So that's what they want. So basically there is a lot of tests. Yes, yes there is. So ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਿਨ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਾਇਰਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ. जेकर तुहानू आयन की कमी है या तुहाडा होमोग्लोबिन घट है तो वो तुहानू कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट या टैबलेट्स या जो भी है डॉक्टर तो रिफेयर करके दे सकन. सो मैनी रीजनस ने ब्लड टेस्ट करन दे, एंड देयर इज़ अ बिग लिस्ट फॉर आई थिंक फॉर द ब्लड टेस्ट. सो वो तुहाडे नाल मिडवाइफ डिस्कस करदी है कि किहड़े ब्लड टेस्ट तुहाडे करने. कई बारी जिहड़ा ब्लड टेस्ट हुंदा रिपीट भी किया जाता. सो समटाइम द ब्लड टेस्ट इज़ रिपीटेड, isn't it? It is. Because sometimes women say, oh, midwife is taking too much blood from me. Oh, there's a lot to test for. There is, and that need repeating through the pregnancy as well. So it's not just a one-off, but that's the first. The first one is the largest amount. So the largest, the 3 or 4 bottles, is it? Yeah. So about 4 bottles, छोटियां होंदियां. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ just half a spoon ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ blood ਦਾ ਹੁੰਦਾ. So don't worry, and ਸਾਡੀ body automatically ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ blood, so not to worry about that. No, don't worry. No, it's replenished very quickly. Okay. They'll also check your height and weight as well. Height and weight. Why is that? Your height is relative to certain things to do with your baby growing.
So if you have a very large baby but you're a very short stature, then it's important that the doctors are aware of that. सो जिदा नीता जी दस रहे हैं कि हाइट एंड वेट भी चैक किया जाता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਫਾਦਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਦਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ what other things midwife talk about? A midwife will talk about a lot about your family life, and also they'll ask you about depression, whether you've ever had depression in the past, domestic violence. They'll ask you how safe you feel at home. So they want to know about your personal side of life, and that's not because they think anything from the conversation. It's something that's asked to all women that come through, because it's important that we have that kind of information so we can help the women to go through the pregnancy. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਡਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਡਵਾਈਫ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ what are the maternity notes and why they are so important as we what do you say I always say it's a passport. Yeah, it is definitely. The maternity notes, they're very important indeed. Now in a lot of areas they're now changing and they're becoming brought up to date, so you got the laptops, they're on an app. Yeah. So the women have all their information on an app on their telephones. Oh wow! So more busy now. I know, yeah. So it's all moving on to there now. Not all areas have got that, but that's where it's heading. So instead of carrying all the notes or them being misplaced or lost or left behind, when they have it on an app on their phone, none of them leave their phones behind. They always have them. I wouldn't. So it's a surefire way of making sure it's there. Okay. That holds all the information about this pregnancy, previous pregnancies, and a generalisation of the woman's history. It also holds the information from any appointments that she's already been seen. So as the pregnancy moves along, there's more and more information added to that. So that's important for any health professional will be able to take that information. So without anything being missed. So anything that's originally given as information will be held there, and then anybody can access it that the woman needs to. So in emergency, basically, if she's having any treatment done, it will be because they They'll have the RX number and all that. Yeah. So they can basically find all the information that they need from that. So they don't have notes at all now, or they are still? No. It's moving to they don't have any notes to hold now, okay. And that will gradually work through everywhere. So because I've seen some places they still have the notes, and some people they still have the notes, and but they'll move from that to the app. So then there'll be a transition period where they've still got notes, but they've got the app as well. And eventually, in the West Midlands now, they're doing the app. Okay. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪਰਪਲ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਪੀਜ਼ ਜਾਂ ਮਿਡਵਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਫਸਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਦਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਐਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕੈਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਚਾਰਟ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ RX ਕੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ
जेकर तुसी प्रेगनेंट हो तो हमेशा तुहाडे कोल होए ते कोई एमरजेंसी होए उहदे दौरान तुसी वो इन्फॉर्मेशन अपने जिहड़ा तुहानू प्रोवाइड कर रहा है हेल्थ उन्होंने दे सको ताकि कई बार हुंदा कि कई मैडिकेशन असी प्रेगनेंसी च लै सकते हैं कई नहीं लै सकते सो वो गल्लां दा ध्यान रखते हुए जरूरी है कि तुसी ऑलवेज अपने नोट्स जिहड़े है आए दा तुहाडे कोल फोन च ने या तुसी उहदा पेपर वर्क दे थ्रू है वो हमेशा कैरी करके रखो. So what happened in early days of pregnancy? So starting with that, they had the appointment, we given the information, now early days. So first stage of getting into pregnancy, what really how women feel about their bodies and... So basically it's, I'll do it very quickly, not day by day. but month by month, it's okay. So for the first 8 to 10 weeks, that's when the baby starts to develop. And forms the features, arms, legs, so it becomes more of a baby than a few cells. 8 to 10 weeks. 8 to 10 weeks. So I have to tell quickly before I forget. So 8 to 10 week ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਗ ਤੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਫੋਰਮਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਬੀ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 8 to 10 weeks 8 ਤੋਂ 10 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. Then basically what happens is the baby needs to grow. So all the vital organs start to grow and become more mature, and the head and the body become more in line with each other, because at one point obviously the body is very small with a large head, so it looks a little bit strange, a little bit alien-like, but then it spends the rest of the time just basically growing. So those first few weeks are the most important. That's why the folic acid is needed, and that you need to be really careful those first few weeks. Sometimes those first weeks are before a woman may even know she's pregnant. So that's why it's important to try and put everything in place beforehand if they're planning to have a baby, because you need to have all that while the baby's forming. Okay, so ਜਿਹੜੇ 8 to 10 weeks ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਮਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਡੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਜ਼ ਇਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਪਾਈਨਾ ਬਿਫਿਡਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਈਨਾ ਬਿਫਿਡਾ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਡਵਾਈਫ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ. So as the baby begins to grow, at about 20 weeks they do a repeat scan. So that scan is because the dating scan obviously just tells you that your baby's there, that you're pregnant, and roughly what date your baby will be born. So there's 2 scans basically. There's 2 scans, yeah. So the second one's done at around 20 weeks, and that is like that's a screening scan. So it's more like a detailed scan. It's very detailed. And if there are any concerns or any problems, that's the scan that it will be picked up on. So I think a common misconception for women is that that's the scan that tells you the sex of your baby. So that's how most women see it. Want today. Yeah. And although yes, they could possibly be told that, the scan is for health reasons, to try and make sure that they can see arms, legs, or the heart beating, that everything is formed as it should be. So that's the scan. If there's anything that they think may be a concern or there may be a problem, that's the time that they're going to tell the mum that information. So it's it's very important. It's not just the sex of the baby. Do they have the screen test in that as well, or the screen test is done before this scan? For the screen test for Down syndrome, and that's done early on. So that's done with the first scan. Yeah, that has to be done before. So is it only one scan is done Down syndrome, or there's another scan? No, screen test, just the one. Yeah, the only time that they would need to do more scans than the 2 is if there's a known problem. If there was a problem, they would scan more often.
but that's an individual to the woman. And obviously if there's problems that they found earlier on, or if there's a risk of a problem because of a previous history of it, then they can scan more often than that. But ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਸਕੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ अर्ਲੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬਾਊਟ 10 to is it about 9 to 10 weeks scan you will say before 10 weeks they try before 10 weeks ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸਕੈਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ before 20 weeks I will say before 20 weeks ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਟੇਲ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੰਗਸ ਲੀਵਰ ਐਂਡ ਸਟਮਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸਕੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਫੋਰ 10 ਵੀਕਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰਮ ਟੈਸਟ ਤੇ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰਮ ਟੈਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ IQ ਲੈਵਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਟੋਪ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ so could you tell me how the test is done for Down syndrome? They start off with a blood test. Okay. So you don't have to have it. The choice is always with the woman. And it depends really on how you will go from there. If you are quite clear that you would want to continue with the pregnancy, if it showed that there was a high risk of Down syndrome, then women choose not to be tested. Okay. If you think that you wouldn't want to continue the pregnancy if Down syndrome was suspected, then those women tend to have the test because they want to know. If the blood test comes back as high, that there's a high chance, they'll continue then with further tests, which will include amniocentesis. So they'll take some fluid. When they test that fluid, they can tell for certain what the result is. Okay, ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸਕੈਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੂਮਨਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰਮ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰਮ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੋ ਜਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਕ ਫਲੂਇਡ ਆਫ ਨੀਅਰ ਟੂ ਦ ਨੈਕ the thickness. So thickness of ਜਿਹੜਾ ਨੈਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਤੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰਮ ਹਾਈ ਰਿਸਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਰਿਸਕ 'ਚ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਫਰਦਰ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ So if they have the amniocentesis, obviously the scan can show the thickness of the neck, and also there's other markers that they can look for. But if they have the amniocentesis, which gives them a certainty, is it with a fine needle? It's a very fine needle, and it needs to go into the fluid. It's done by a doctor who's very knowledgeable in the subject, and they have a screen that they can see, so they can work very closely to make sure that it's correct and it's in the right place. But there is still a small risk of miscarriage, so that's why it's an important decision to make for them, whether they how much they need to know. Okay, so ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰਮ ਦੀ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਦਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਔਰ ਲੋਅਰ ਰਿਸਕ ਕਿਉਂਕਿ 100% ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਅਗਰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਨੀਡਲ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਕੈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ
ਨੀਡਲਸ ਨੂੰ ਸਟਮਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲੂਇਡ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੂਮਨਸ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ So we've done about notes, we've done about the scans. Now let's talk about, we did talk about the pregnancy week by week, isn't it? Yeah, so yeah. what's the next now? What we need to talk about is our next step is what? So labour time, isn't it? It is, and that's where everybody looks to. Get excited, isn't it? Yeah. When some give up after 6 months. I think the labour time when it's near to the pregnancy time, that's the hardest time. It is, and I think by that time a woman's quite often tired, so they can't really concentrate on anything else because that's the most important thing is having the baby. There tends to be signs, obviously for a healthy woman who hasn't already had a plan made for cesarean section. They're just going with it to see what happens. So they'll start to notice some changes in their body that will let them know that they're going into labour. Okay, so ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਈ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਨੋ ਕਿ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਫॉर ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਈਆਂ what are few signs you will say it's like? So basically, I mean the main sign is the fact that they'll start to have regular pains in their tummy. They start off quite mild. So it's like a period pain. A bit like a period pain, and then they start to get stronger, so they get more intense and more frequent. And that's a sure sign really that things are starting to happen then. Now you can get Braxton Hicks contractions. What's that? So they're the similar kind of pain. Okay, but they're just like practice contractions. Okay. So your body's not going into labour, but you're having these pains that you can feel. The only way that you will tell the difference is that the Braxton Hicks contractions, when they get to a certain strength, that they stop. They don't get any stronger. Whereas the labour contractions, they'll continue. They'll become stronger and stronger. So they're slightly different. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਟਸ ਕਮਿੰਗ ਐਂਡ ਗੋਇੰਗ ਪੇਨ ਰੈਗੂਲਰ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੋ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ as well. Yes, that's another sign that won't be missed because if your waters break then you'll know about it. It can happen any time and it doesn't always have to be a large gush. Sometimes it is, sometimes there's a pop, quite a loud popping sound, Blue, and then a gush, plastic. a gush of fluid. Okay. Other times you might not notice there's just a trickle of fluid. So it's not always the same for every woman. ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਟ ਜਾਂਦਾ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਇਜ਼ ਵਟ they need to be packed for their labour ward. So what things need to be prepared for if they're going to be in the labour? Some ladies doesn't know, they think, oh, I don't know what to take because I don't know how long I'm going to be staying. Exactly, you don't So what know. is the main things like 10 or 12 things you think will be the main thing is to take something that you need to be comfortable. So take a nightie. Some slippers are important because you don't want to be walking around with nothing on your feet. So you want some quite sturdy slippers and a dressing gown to cover you up. You wash things and things that you would use every day, toothbrush, hairbrush. Don't say that, we will have 10 brushes in the bag, suitcase just packed. just one hairbrush, that's one all. hair is that's enough. You just want to take the minimum because you don't want to be taking lots of bags in and lots of bags out because as well when you're in hospital you don't always stay in the same place. So any bags that you take with you
have to be transferred to wherever you are. So there will be different wards for Yes, labour wards. Yes, The you wouldn't wards will stay. be. Yeah. Most places are different wards. Some low risk places are in the same room, but it's not always the case. So it's best to bring bags that can be transferred easily. So don't take too much. Not suitcase, please. No, not a suitcase. If you do need to stay in longer than you anticipated, you can always have another bag packed and ask somebody to bring it in for you if you need it. Okay. With your extra hairbrushes. With extra lipstick and makeup as well. जी हाँ जी जिदा कि दस्सिया कि लेबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜੋੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ do they need nappies as well or they will need a bag for the baby separately. Yes. ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਪਰੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਲਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟਫ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੂਟਕੇਸ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ not too much things just basic and they can have an energy drink or something as well or they are allowed or not. Some women prefer like if they prefer something special then it's best to take it in with them. Depending on where you are, there's not always the availability to have food heated up. The meals, there are hot meals provided from the hospitals, but they're at certain times. So, but if there's something special that you want, then get somebody to bring it in for you, nice and hot. I'm comfortable with a blanket or something, That's fine. Yeah, to bring it in for certain. Anything that makes you feel comfortable, but just in a small volume. जी जिदा अनीता जी दस रहे किसी चीज़ नाल तुसी कंफर्टेबल फील करते हो जो तुसी लेबर च जाना तो तुसी लिया सकते हो ये विच भी हो सकता है कोई स्पेशल ब्लैंकेट जिन्हों तुसी फील करते हो तो चंगा महसूस करते हो एंड इट कैन बी एनर्जी ड्रिंक बिकॉज तुहानू एनर्जी की बहुत उस टाइम पर लोड़ पैंदी है सो एनर्जी ड्रिंक इज़ बैटर इज़ वेल जिदा कि लूकोसेट वगैरह हो गया बट हैगा कि डॉक्टरी सलाह लैके मिडवाइफ नू पुछ के तुसी वो ड्रिंक लै सकते है एंड ये नाल दसते सूटकेस जिहड़ा थोड़ा ही पैक करना ज़्यादा नहीं करना छोटा जिहा बैग तुसी पैक कर सकते एक अपने लिए एक बच्चे लिए क्योंकि कई बार हुंदा है कि सम टाइम वी थिंक वी आर इन लेबर बट some women's been sent it back so it's better to prepare small isn't it? It is because if you do need to go in a few times then you can just take it with you. The baby's bag is quite straightforward because all you need really are nappies, some clothes, hats. The hospital usually provide sheets and blankets. So again, unless you want a particular blanket for your baby to begin with, but again, it's just use the hospitals that they provide them and just take one special one if you need. जिदा रीता जी दस रहे हैं कि तुसी जो हॉस्पिटल जाना सिंपल चीज़ अपने बच्चे लिए भी ले जा सकते हो पर जेकर तुसी ज़्यादा ही ले जाना चाहते हो तो एक पेयर वधिया जो अपने बच्चे लिए कपड़ियां दा ले जा सकते हो जो कि बेटर रहेगा क्योंकि पहले जड़े कपड़े काफ़ी गंदे हो जाते हैं बच्चे दे इसलिए बेहतर रहता है कि तुसी हॉस्पिटल दे जड़े दिते जाते हैं कपड़े वो यूज़ करो. And next thing I will ask, once they are been in a hospital, they are gone to hospital, they are in labour, what's the next step for midwife to be taken to look after women? So then when she gets there, she'll be assessed. So if they've decided that she's in labour, she'll be taken to an appropriate room and a midwife will be allocated to look after her. And then it's just a case of progressing. So they may need to monitor the baby, listen to the heartbeat, and they may need to do examinations to see if the cervix is dilating, that the baby's head's coming down naturally. I wanted to ask you another question. Is the woman has a choice where they wanted to deliver? Yes, that's discussed earlier on in the pregnancy. Presuming that she's low risk and there's no concerns at all, then she has a choice where she delivers. There's obviously there's the maternity labour suite. There's usually an option of a low risk unit where things are a lot less like a hospital. More like a home then? More like a home, yeah. Everything's comfortable. Or they could have their baby at home. That's another option.
ਓਕੇ ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਘਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪਪੂਲਰ ਦ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਹੈਵ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਅਰ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਮਲੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸੋਫਾ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਗੋਟ ਟੀਵੀ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਦੇਅਰ ਸਮ ਆਫ them most places ਸੋ ਮਾਈਕਰੋ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਕ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇਕਰ ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਮਿਡਵਾਈਫ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਮ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਅਗਰ ਲੋ ਰਿਸਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ Now we'll come to the next question. Okay. That's how long does normally women stay in a hospital after the delivery? If everything is straightforward, there's no concerns and there's been no concerns in the history at all, then the last check that we do is 6 hours after the birth. Yeah. So a woman can leave after that. After 6 hours? After 6 hours, yeah. ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮਦਰ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਨੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ and other things needed to be discharged as well. So basically there's a lot of things that need to be done with the baby and we need to make sure that everything's good so that the mum's comfortable, that the baby's feeding well and that there's no concerns before we discharge them. So although 6 hours is the minimum, it may turn into maybe a day, maybe longer depending on what else is going on. So our last question is bottle feeding or breastfeeding. What is most important? It's always, people think is bottle feeding is better. So most of the women say argument breastfeeding is the best. Yeah. So we want to hear from you. So breastfeeding is better for your baby. That's the quickest way to say it. Okay. And also once it's established, it's the easiest way. Because you don't have to worry about making up feeds, bottles, anything else being done because the milk is just there. Is it, there was a research showing that breastfeeding has all the vitamins. It does. And the right temperature, as you say. It has everything that the baby needs. But when the woman's had the baby, she's very tired and sometimes when breastfeeding's being established, it takes a few days before the baby gets used to what baby needs to do to feed. So mum's tired, so it's hard work for a few days. But once you've got past that couple of days, it's the easiest thing going. And we're all there to help them through that. So best way to feed baby is more likely breastfeeding. साडा शो इत्थे ही फिनिश होता है आज दा ते मैं कैसे खुदा हाफिज कह दूँ कभी तो मिलना होगा पतझड़ के मौसम को कभी तो बाहर बनना होगा नेक्स्ट वीक मिलांगी नेक्स्ट एक हेल्थ टॉपिक दे नाल ते मेरे ते अनीता जी वल्लों जय गुरुदेव